Дамы и господа, я Ольга Пенькова из Белоруссии. Я хочу представить вашему вниманию доклад о методах формирования дизайнерской идеи костюма, в рамках которого мне бы хотелось рассмотреть несколько вопросов, которые, на мой взгляд, являются весьма важными. Это вопрос о способах решения творческих задач молодыми дизайнерами, отдельные методы проектирования костюма и, конечно, вопрос о важности презентации работы с творческим продуктом, то есть с коллекцией моделей одежды. Я хочу обратить ваше внимание, что мой доклад будет сопровождать презентация, и все графические работы, и идеи, решенные в материале, то есть коллекции моделей одежды, это студенческие работы, которые выполнены студентами в рамках учебных задач. Теперь вы. Okay. The woman next to me is Professor Olga Piankova, and she's telling about what she did in this project. I will try to read what she wrote. The article, the presentation, deals with the ways of creative task solution by young designers, certain design methods and importance of presentation of creative product. At the report you will see the graphical work, ideas, projects made of materials by the Belarusian students of the Faculty of Art and Design, Costume Design. Clothes provide unlimited possibilities for creative development of a person. For a young designer with a high level of professional training, they are the means of keeping up the conversation in various fields such as culture, politics, ethical choice, the ideal of a new century, and so on. Nowadays, design is a cultural phenomenon, and various strata of society get willingly involved into presentations of designer projects. For a student, a young designer, it is vitally important not just to search for methods of costume design, but to have an opportunity to present his or her creative reflection to peers, community, country, and the world. In Grodno, the city where they come from, presentation of designer projects have already gone into the city streets, parks and squares. They are presented at huge advertising screens and business complexes at Fashion Week Grodno. Pret-a-Porter Fashion Weeks takes place the second time in Grodno, and young creators, designers, gurus and industrial enterprises. Yeah, I have to stop. Pause. Okay. I was too far. Sorry. Next phase. Спасибо огромное за такой замечательный перевод, но будьте добры, я бы хотела еще по-русски изложить свои мысли, и я бы хотела, чтобы мы имели возможность запустить нашу презентацию, и вы увидели работы моих студентов. Одежда обладает неограниченными возможностями для творческого развития человека. А для молодого дизайнера с высоким уровнем профессиональной подготовки является средством ведения диалога на любую тему. Культура, политика, нравственный выбор, идеал нового века. Сегодня дизайн – явление культуры, и разные слои общества охотно вовлекаются в презентационные дизайнерские процессы. Для студента дизайн проектирования костюма важен не только поиск методов дизайн-проектирования, но и возможность презентовать свои творческие размышления сверстникам, горожанам и миру. Пожалуйста, пошла презентация, да? В Гродно показы дизайнерских проектов вышли на улицы города, в парки и скверы, на гигантские рекламные экраны, в огромные промышленные комплексы в рамках Гродно Fashion Week. В городе уже второй раз проходит неделя моды Pret-a-Porter, и молодые творцы имеют возможность продемонстрировать свои коллекции, которые отражают
философию моды и уровень моделирования костюма в стране. Студенчество и профессионально работающие молодые дизайнеры наполняют своим творчеством проспекты и дворцы, маленькие дворики и переулки Гродно. Причем дефиле сопровождается, как правило, множеством интересных событий. Это встречи, это мастер-классы, это лекции, открытые мастер-классы по вышивке, по соломоплетению, по ткачеству. Белорусский народный костюм имеет глубокие традиции и разнообразные приемы изготовления и декорирования одежды ручным способом. Эти приемы активно используются для персонификации современного костюма. Дизайнер через костюм хочет рассказать множество историй и предлагает человеку прожить эти истории или хотя бы примерить их. Через костюм модельер повествует и о своей личной истории. Иногда мы нуждаемся в исповеди. 21 век называют веком текущей современности. Люди должны быть готовы поменять страну, континент, работодателя. Мы расцениваемся рынком сегодня как рабочая или потребительская сила. Поэтому у дизайнеров так сильно желание вернуться к сделанному вручную или хотя бы имитировать кустарные приемы в декоре костюма или его материале. Молодой дизайнер 21 века понимает, что нам уже нужны не просто индустриальные или технологичные предметы одежды, быта, а новый, лучший образ жизни, так как в центре внимания сегодня не продукт, а человек. Глобализация привела к тому, что мы на разных континентах покупаем одежду одних и тех же брендов, предметы широкого потребления одних и тех же брендов. Позиция «я в бренде», а значит защищен успехом бренда и сам являюсь частью этого успеха, была, конечно, удобна и привлекательна. Но мы начинаем задумываться о духовном содержании вещей, об этике производства. Поэтому проявляем некоторую нежность к одежде предыдущих столетий. Молодых дизайнеров привлекает сегодня философия моды, винтажные коллекции признанных мастеров моды и, конечно, исторический костюм как источник инспирации. Для создания модной одежды модельеры, особенно начинающие, озадачены поиском новых методов дизайн-проектирования костюма. Метод в дизайне, конечно, вы с этим уже знакомы, но позвольте я повторюсь. Методы в дизайне – это порядок достижения проектной цели, решение поставленных перед дизайнером функционально-пространственных, технологических и художественных задач, последовательность приемов или операций, необходимых для получения результата, то есть актуального костюма. Существует ряд методов гармоничной организации костюма. Конечно, творческий метод, метод аналогии, бионический метод, метод неологии. С моей точки зрения весьма любопытным представляется метод вхождения в роль, то есть метод эмпатии. Сейчас мы рассмотрим с вами некоторые из тех методов, которым обучаются студенты в рамках дисциплины дизайн костюма и ткани. Пожалуйста. Okay. Now for me is to get the right start. Well, in Grodno, I was restart in Grodno, so that's the part. Yeah, good. In Grodno, presentation of designer projects have already gone into the city streets, parks and squares. They are presented at huge advertisement screens and business complexes in Fashion Week Grodno. Pret-a-Porter Fashion Week takes place the second time in Grodno, and young creators design
designer gurus and industrial entrepreneurs show their collections which reflect fashion philosophy and the level of clothes designing. Students and professional young designers fill the avenues and palaces, small yards and streets of Grodno with their creativity. And the fashion parade is accompanied with a number of events such as consultations, lectures, meetings, open masterclasses and embroidery, plating, weaving, etc. The Belarusian folk costume has long traditions and various methods of designing and manual decoration of clothes. These methods are actively used nowadays for personification of a modern costume. With the help of a costume, a designer wants to tell a great number of stories and offers a person to live all these stories or just to try them. Through a costume, fashion designers give an account of his or her personal story. Sometimes we all need to confess. This century is often called the century of liquid modernity. People should be ready to change their professions, employers, countries, etc. in search of earnings. We are treated by the market as workforce or consumers. That is why designers are striving for both, reverting to everything done manually and imitating handicraft methods in the decor of costume or its fabric. A young designer in this age realizes that we don't need just industrial or manufacturing articles or clothes and everyday life, but we need is a new and better lifestyle, as nowadays it's a person that is the priority but not the product. Globalization led to the fact that people in different parts of the world buy the same clothes and consumer goods of the same brands. The position, I wear brands, so I'm protected by the success of the brand and I'm the part of that success. So convenient and attractive. But now we start thinking about spiritual contents of clothes, about production ethics. So we show endearment of the clothes of the previous century. Young designers are attracted to the philosophy of the new century, vintage collections of designers, gurus, as well as historical costumes as a source of inspiration. You will see that in a minute. In order to create fashionable clothes, designers, especially the beginners, search for new methods of costume designing. Design methods are the way of achieving of a certain aim, solving of a functional, spatial, technological and artistic problems which designers face. It's a sequence of approaches or operations necessary for achieving the results. That is topical costumes. There are a number of methods of harmonies, costume organization, creative methods, analogy methods, bionic methods, method of neology, decomposition method, method of directing task, empathy method, and get a feel of the whole of one's role method. Brainstorming, cutting-edge technology method, etc. A lot of methods, by the way. Let's examine some of those methods mentioned, which are learned by the students of the specialty costume design. Yeah? Thank you. Okay. Одним из наиболее используемых методов формирования дизайнерской идеи костюма является метод ассоциаций. С моей точки зрения он представляет большой интерес, потому что студенты часто им пользуются в своей практической работе. Ассоциативное представление – важный фактор при создании костюма. Оно позволяет достичь разнообразия видимого образа, добиться новизны решений. Образно-ассоциативное мышление модельера должно быть всегда активным и ярким. В современном дизайне костюма образное мышление понимается как принципиально новый способ проектирования. Развитие ассоциативного мышления проявляется в преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические решения костюма, которые вы сейчас и видите на экране.
Способность художника-модельера к такому мышлению является основой творчества, так как любое произведение искусства – это результат ассоциативных представлений о предметах и явлениях реального мира. Используя этот метод, дизайнер костюма обращается к разным идеям окружающей действительности. Он может взять почти все, что возможно трансформировать в костюм. Творческими источниками при работе этим методом могут быть явления природы, события в общественной жизни, предметы действительности, которые нас окружают. Дизайнер преобразовывает в графические изображения одежды, может преобразовать в графические изображения одежды мотив, фрагмент чего-либо или взять за основу первоисточник в целом. Ассоциации можно подразделить на предметные, абстрактные, психологические и реальные. Шуршащий разноцветный ковер из осенних листьев в парке, фактура мокрого асфальта, форма лужи, звуки дождя, вкусовые ощущения – все это дает основание художнику для фантазии. Дизайнер костюма, используя метод ассоциации, выбирает источник творчества по его композиционным характеристикам и, абстрагируясь от натуры и творчески преломляя эти характеристики, графическими средствами выражает собственный вариант интерпретации. Сегодня носитель костюма предпочитает одежду, у которой две души – традиция и актуальность. Поэтому метод передовых технологий представляется очень перспективным и интересным. Он предполагает использование достижений науки и техники для придания одежде и материалам, из которых она изготавливается, новых качеств и характеристик, способных менять внешний вид. Ну, например, дизайнеры разработали модели одежды из материалов на основе жидких кристаллов, которые дают возможность изменить цвет при нагревании, то есть при соприкосновении с телом человека. Из таких материалов проектируются топы, купальники, футболки. Конечно, такие инновационные изделия имеют высокий ценовой фактор, но вместе с тем несут и повышенные показатели комфортности и статусности. Использование светодиодов в эстрадных и цирковых костюмах, которые светятся от направленного на них луча света, придают особую зрелищность костюму во время шоу-программы. Необходимо упомянуть и о современных материалах, которые позволяют использовать минимум конструктивных приемов для посадки изделия на фигуру человека. Сегодня, уважаемые друзья, дизайнера сравнивают со скульптором, потому что работа с формой подобна лепке скульптора, его произведения на фигуре. Слайды, которые сейчас демонстрируются, отражают различные источники инспирации. Как я уже говорила, это и растительный мир, это и животный мир. Это практически все, что нас окружает. Пожалуйста. Okay, last part. One of the most widely spread methods of designer idea of costume formation is the association method. Associations are an important factor in costume creation. They help to achieve the diversity in the view, novelty and of decisions. Associative thinking of a designer should always be active and vivid. A modern costume design associative thinking is regarded as absolutely new design method. Developing of associative thinking shows in transformation of objects, abstract and psychological associations in graphical solutions of a costume. The ability of closest designers to such thinking is the basis of creativity.
as any piece of art is a result of association about objects, of phenomena of the world. Using this method of costume designing appeals to various ideas of the outside world. He or she can absorb almost everything and transform it into a costume. Creative sources in the course of applications of this method could be represented by natural phenomena, events in public life, objects that surround us. A designer transforms a motive, a fragment of something, or a whole source into a graphic presentation of causes. Associations can be divided into object, abstract, psychological, and unreal. Autumn leaves, rustling underfoot in the park, texture of a wet asphalt, shape of a puddle, sounds of rain, gustatory sense, and all that can be considered a source for fantasy. With the help of associations, a costume designer chooses a source for creativity, basing on its compositional characteristics, and gives it on her own interpretation by means of graphics, abstracting from nature and creatively interpreting characteristics of a source. Nowadays, the one who wears a costume prefers the clothes that have two souls, tradition and topical. That is why cutting-edge technology method seems perspective and interesting. It presupposes using achievements in science and technology in order to add to clothes and fabrics new qualities and characteristics which can change the way the clothes made of these fabric look. Designers worked out clothes from fabrics and are based on liquid crystals, which can change color when heated. This is when they contact a human body. Such fabric is used in designing tops, bathing suits, t-shirts, and so on. No doubt, innovative clothes are quite inexpensive to read, but they have high indicators of comfort and status. Light-emitting diodes can sparkle in the light beam, are used in variety and circus costumes and made the costumes more spectacular during the shows. It is necessary to mention modern fabrics that make it possible to use minimum constructive methods to fit the product. Today, clothes designers are compared to sculptors, as in this situation work with shapes turns into sculptural modeling of costume of a human body. By using analogy method, it is possible to organize space around a human body with the costume. This method is often and widely used as a stage of graphic design of a costume, collection or diploma project. As a source of inspiration, analogy method uses historical and folk costumes, engineering, architectural solutions, as well as inspiration sources described in the method of associations. Clothes designers turns source of inspiration into a designer solution by interpretation. Interesting clothes solutions come not from formation of visual signs of a source, but on mode of clothes design. For example, two-suit clothes mode can be borrowed from the history of Greek costumes. Weaving mode in fabric making can be suggested as decorative and applied arts. Mode of dimensioning texture creating comes from plant world. Mode of segmentation of huge texture into parts is called by a Gothic costume. After that, the basic idea borrowed by analogy is brought to an end, adequate in the intention. In order to perform a certain designer task, a clothes designer chooses the method of corresponds perfectly to the main concept of philosophy and clothes collection. A well-chosen method will suggest creative designer solutions that will affect the creative and product that is a costume. Here ends the story. Yes? Дамы и господа, простите, еще несколько минут вашего терпения.
Организовать пространство вокруг фигуры человека с помощью костюма, пожалуйста, можно методом аналогии. На стадии образного решения костюма коллекции или дипломного проекта этот метод используется часто и широко. В качестве источников инспирации метод аналогии предлагает исторический костюм, народный костюм, инженерные архитектурные решения и источники инспирации, которые мы проанализировали в методе ассоциации. Сейчас у вас на экране изображения графические, которые дают основания для того, чтобы предположить, что в качестве источника инспирации в данном случае является белорусский национальный костюм. Дизайнер костюма превращает творческий источник путем трансформации в проектное решение. Интересные решения костюма получаются при образовании не визуальных признаков источника, а одного из способов создания предмета одежды. Ну, например, способ несшитой одежды можно позаимствовать из истории греческого костюма. Это накидки, плащи, тоги. Способ переплетения при создании ткани подскажут произведения декоративно-прикладного искусства. Способ создания объемной фактуры придет из растительных форм. Способ членения большой формы на составляющие навеет костюм готики. Затем первоначальная идея, заимствованная по аналогии, доводится до решения адекватного замыслу. Для выполнения конкретной задачи дизайнер костюма выбирает тот метод, который наиболее полно отвечает основной концепции и философии коллекции одежды. Удачно выбранный метод подскажет креативные дизайнерские образные решения, которые повлияют на конечный творческий продукт костюм. Дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание на экран. Перед вами пример того, как, используя данный метод, можно получить конечный творческий продукт, коллекцию моделей одежды. Фрагмент коллекции, который вы сейчас видите на экране, это коллекция молодого дизайнера Анны, которая прочитает после меня доклад и изложит концепцию своей коллекции. А затем мы с удовольствием сможем предложить вам идею, воплощенную в материале, то есть фэшн-показ. Следующий слайд. Благодарю за внимание. Okay, now we will have the second introduction, but in real life, done by Hannah. But I guess she will introduce herself. Yeah, sure. She is the designer. Давай я тебя оставлю. First, I'd like to introduce myself. My name is Hanna Baiko, and I'm from Grodno, which is in Belarus. My presentation is a little bit shorter, and it's a dialogue between past and present. So I'm a second-year student of the Faculty of Art and Design. I've been always interested in history of cloth fashion, considering that it is the basis for designing. And I also like to demonstrate you the way I used historic garments, namely Gothic costume, for research and inspiration for my cloth collection named Centraal. So the aim of my presentation is to show you how some of the Gothic costume elements can be incorporated into modern designing. The first thing that I want to tell you is that the history of costume is an endless source of inspiration for young designers. Speaking about my own experience as a designer, while analyzing historical costume, I was deeply impressed by the shapes of Gothic costume of the Burgundian fashions. The Gothic epoch is characterized by close attention to some of the specific features of the costume's cut. Despite church prohibition, there was a growing interest to the beauty of the human's body. A beautiful posture and slenderness were considered to be important values in a woman. Moreover, innovations in clothing construction technology of the 13th century allowed to accentuate the beauty of a woman's body and even to make it look better.
As you can see from this slide, women's suit of the Burgundian fashions is notable for its long silhouette clothing. The elongated effect was achieved by a combination of a truncated bodice, a long, not very volumetric skirt, and a tall headdress. The costume's silhouette with a sticked-out belly was done on purpose to achieve an S-shaped band. Such a pregnancy look fully reflected the ideal of a female beauty, demonstrating the pregnancy cult typical for that period. A special expressiveness in the image was achieved by a steeple headdress with a veil which was from 50 to 100 centimeters high. The costume's length and proportions generated a special way of body movement and gait. As a result, women moved smoothly, slowly, with dignity. A women's dress, roba, had a loop and a narrow sleeve with a funneled flowing cuff. A dress's bodice was shortened so that the waistline was almost under the breast. The skirt was short-cut at the front, and at the back it had a loop which was brought into fashion by the well-known beauty Agnesa Sorel. The length of the loop was strictly regulated and depended on the position of a woman in society. Thus, for example, the queen had the right to wear a loop 11 elbows long. One elbow is equal to 45 centimeters. The duchess and the princess 8 elbows. Fashion for loops brought about a new type for duty for ladies' pages. The church was against loops, calling them devil's tails. Triangle shape was typical for the dress's neckline. The dress often had such a neck cut down to the waistline at the front and at the back. The front neckline was covered by another piece of fabric, a chemisette. The neckline was often formed with fur, and sometimes it was decorated with a collar. A noble woman's favorite headdress, hennin, was about 60 centimeters high. Therefore, while entering a room, a woman had to squat. An escoffin was extremely fashionable, and its shape was created by the hairdo with side rollers and at the top cap shaped as a double sugar head or as a sail. Such a headdress opened a woman's forehead, which was made artificially white. For that purpose, the front hair was shaved off 2 fingers wide. The next slide demonstrates the hairdos typical for that period. Speaking about the color trends of the Gothic period of the 14th-15th century, I should say that the Church was rather strict to the choice of color in clothing. The preference in the color was given to the bright shades catching the eye. Colors were divided into daily, festive, and ceremonial ones. The most successful combinations were blue with pale yellow, orange with white and pink, black and white. Such a combination like blue and green with red were ugly. The medieval clothes were made of silk and fabric. The most popular textile was velvet, which appeared in the Middle Ages. Fabrics were richly patterned. The most widespread pattern was a floral one. As footwear, they used leather or velvet semi-boots and shoes with no heels. First, the shoes had slightly pointed up tips, but since the middle of the 14th century, the footwear started to have very long tips, which sometimes reached 50 centimeters long. Now I would like to demonstrate you some examples of the modern women's clothes with the elements of the Gothic costume. As you can see, the Gothic costume excites the imagination of young fashion designers as well as famous fashion masters. This slide shows that even the legendary Chanel used techniques of the Gothic costume modeling in her collections. Here you see some elements of the Gothic costume in the collections of Valentino, Jean-Paul Gaultier,
and Armani. And now let me demonstrate my own collection in which I was inspired by the Gothic costume. This slide shows the dress, which has elongated Gothic-style sleeves and at the front bottom cut resembling the shape of the arch of Gothic church architecture. This dress has triangle-shaped Gothic element typical for the dress's neckline in the Gothic costume. The dress is covered with a long, flowy chiffon veil at the back. This outfit includes a headdress resembling in its shape an escafin, which was extremely fashionable in the Middle Ages. This dress reflects the tendency of popular for those time preference in floral print. This outfit contains a chemisette, belt-shaped sleeves, and an elongated at the front overcoat. This model shows a typical for that period pregnancy look. This dress is accessorized with a headdress resembling in its shape a hennin. Here the model's outfit is made of silk, the fabric which was in fashion in the Gothic epoch. The idea of the devil's tails is reflected in the model's trousers. The spiritual mood of the epoch of the Middle Ages is very close to the mood that we have in the 21st century, the century of the hyperdynamics, striving for stability. That is reflected in many spheres of people's life, in collections of well-known fashion masters, in ideas of architecture designing, in creative works of modern designers, and even in computer game modeling. While studying costume designing, I made a conclusion that the Middle Ages costume isn't forgotten. It continues its life being both a deep theoretical basis and inspiration for modern designers. My teacher is Olga Pinkova, and thank you for your attention. It was a great honor for me to be here and to present this information to you. Сейчас скажу. So in few minutes you will see the collection, so stay here.